Olen mapulapuli be getting it ready. Getting is on the top of the hour. You are with Olwethu S. You know it's a great Sunday. It's hot in East London, but a little bit windy. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Dinegqibele kudala bethuna. Molweni. It's been a long time. I think Sunday I was not here. Sunday I was in Cape Town. Yes, Sunday I was in Cape Town. I was working. Do apologize for that. I was working. Yes, Cape Town is horribly hot and windy. So, and I do not want to spill the beans myself, but I do have a guest. Thank you to Usisi Noi for coming in on studio. She's gonna bring us the hot of things. She's talking about fake pastors, fake worship, and she's also talking about yay ukungena ezintweni ezirongo. But before she tells us about that, I would like her to introduce herself and do tell us who she is and give us a little bit of a testimony about herself, and then anixelele about fake worship and fake pastors. Hi, Sis Night. Njani? I'm good. Namdi welcome to Keith Ngesi Radio. Thank you. It's great to be here. Yes, and show Yamke, it's called Testify, where you testify about yourself and then you take it over. So the mic is yours. Pay stage. All right. Igama lami ndingunwabisa. Nwabisa Msikinya. Nditshadele kwaXhashe. Yes. Ndikhulele kuTsolo, but ekhaya kuseCala. I-testimony yam is quite a long one because iqhubekeke up until now because God has been good ebomini bam. But ndikhulele kwi-environment engekho right wethu. Engekho right in that ekhaya there was substance abuse, specifically alcohol abuse. So there was a lot of ukulwa ekhaya, kuyaliwana yonke lanto, and there was just ungekho peace basically. But I just had that. I always had a hunger for God in up in Trisweniam. I've always been a peace lover, and I knew that I could only find that peace in God. So ndamka ke kuTsolo ndaza eMonti in just I think about 6 months ndifikile ndamkela uYesu, and basically that's when my life started changing and ndayibona nesituation ekhaya ke itshintsha. So that's makhambe ndiyeka apho kwangoku testimony yam. Yes. So, Sis Nwai, she's been through a lot. As much as we are hearing about background is important. The background grounds us. It tells us who we are, and it forms a foundation of knowing doba who are we going to be. You know, xa ungakhange ube ne-background erocky, and everyone has to have a background erocky, but background will give you a lot of, if foundation is stable, that will make your life very stable as an adult. Yes. And once you start having a rocky background, you go and knock in different doors. Ufuna uvala ispace enhlizweni yakho. Ufuna uvala, and then anzathi sube sikhangela uthando esingakhange silinikwe ngabazali, or sube sinoluthando sinalo enhlokweni yethu, sil-imagination leyo uba I'm supposed uba ndiphile hlobo. But ubutsho ngabantwana base-next door ubungayazi uba noba ba-happy noba bakho happy. You will find that most times abantwana base-next door with their luxury life, but they prefer your life. So do give us, now you've grown and you've come as an adult, now you are into the space of Christianity. What happens then? All right, so ndifika kwesi space ke not knowing anything, right? Yes, I did used to go to church, simane sisiya kodwa nje like few times. So I didn't have the foundation yelizwi, yabo. So ndathi xa ndifika ke ngoku kule nkonzo ndafumanisa ubana I'm learning new things about the Bible, about the word. Kwakumnandi, I can't lie. Even the life nje yabazalwane, that community, that church community, and that community of believers. It was quite an experience for me. But things changed as ixesha lihamba. So when I got to church, one thing endaye ndayifumana was a father figure.
kumfundisi wam, because mna ndakhula without utata wam. So I always had that longing, of having him in my life. So umfundisi wam wafika wadlala laa ndima ebomini bam. So that sort of yandenza ndamthemba, and even after ke ngoku ndimthembile, yeke yothemba masingayiqali apho, masiqale kulaa nto yobana yes wafika as a father figure, but also he helped me discover izinto ngam, like my talents, the church nje became a good platform for me Yes. to discover myself as a musician, to discover myself as a writer, as an artist nje basically. So that sort of made me ke ngokuba ndimthembe kakhulu umfundisi wam, because I took him as my father. Yeah, understand ne? But ke ngoku sikaqala utshintsha ke ngoku teachings zasecaweni. Yabo, wayiprofet ke ngoku, because xa nifika kwam na wayengumfundisi. Yabo. Wow. Yes, wayiprofet ke ngoku, and then kwakho le nto ke ngoku yoba hayi ke like kule ndawo ke ngoku ipha phezulu ke ngoku. Yayiva ne, and like such that nasenkonzweni uba kuyatitshwa kusoloko kuthethwa ba hayi prophet, the prophet has spoken. If uthethile umprofethi, there's nothing onoyenza enxamnye, yabo, nale nto ayithethileyo umprofethi. So hayi ke waqalisa uba mkhulu ke naye ke naxa ithetha ngaye wabhosta. Yes, the Jesus of our time, yayiva. So sambekela phaa ke ngoku nathi. Uyaqonda uba mos umntu akana-background yelizwi, so yonke into ethethwayo apha akayisefi in any way, uyithatha as is. Yes, awunaso sa spirit to sense whether this is true or not. Yes, uyabona ne, because kaloku umntu ukhulele apha, yabo, ungavese uyibeke ngolo hlobo uba hayi umntu ukhulele apha. So that's basically how the whole so but that's basically how the book, that's where the book is based. It comes from. That is the root of the book. That's the root, yes. Funny thing enough is that in most cases, the word says, do not boast about who you are. And the word says, ungazikhukumalisi ngesixhosa. But you would find that now we have pastors abazikhukumalisayo. Yet the Bible says, if you humble yourself, mna ndizakuphakamisa. If uyaziphakamisa, mna ndizakubeka phantsi. I think naive, andifuna naive, but most people that do not know the word, baphela bezi victims of such pastors. And abantwana bethu, unfortunately, with us, some other parents not having a background of the word, and abanye mama ze-alcoholics, abanye tata ze-alcoholics, and endlini ku-dysfunctional, umntana hamba yofuna sense of belonging at church, and then abe a victim of such people. And it becomes very, very, very dangerous, because umntana uzaba yi-victim yala mntu njeyana, and then end up ke ngoku elahleka total, ephuma kuThixo. That's where baphulaphuli we get abantwana that says akekho uThixo. That is where we get people that says God does not exist, and nale Christianity does not exist. Yonke lento. It's because of such people. Now you birth the book. Now tell us, after you've birthed the book, how does things go? So, like the main introduction of it, yes. How this whole thing happened. So the book is basically, it is based on my personal experiences, but I had to write it that way, with fiction, because I didn't want any drama, to be honest. Yes. And also, I must say that it took me a long time, because I was still processing what was going on, because after, I don't want to give the book away, didn't tell exactly what in and yes exactly, because but after I experienced all what I experienced, I had to deal with myself, because it came with a lot of shame. It came with a lot of condemning myself. It came with a lot of not understanding exactly what happened. So I had to sort of decipher yonke lanto and process it. I had to go to counseling. I had to go to church, go back to church, because that's another thing. Sibe nayo when you have been victimized. When you've been victimized,
want nothing to do with church, you want nothing to do with God. So it took me going back to church and ukufunda ngoThixo ngokutsha, ndimazi uThixo how he operates kakuhle kakuhle, so then ndizo-understand uba lena was, yabona ne kwakusenzeka lena, this is exactly what happened to me. Yabo. So it's basically that, and then ndayibhala ke incwadi, and ndabhala ncima ke because ezinye izinto zenzintloni, yabo, uqonda this part, and I also have to consider I have kids, I am Yes, married yes. now, even I was married then, but also these things happen, so it doesn't only involve me, yabo. So The rest of the there's a lot of family. things that I had to consider, but at the end I think yonke into intle ngexesha layo. At the end, yabe iyakwazi ukupublisheka ke ncwadi, and I believe this is the right time for it. So I had to go through all that process and heal, and understand exactly what had happened to me. If you were to say to your 16-year-old self, ngoku, what would you say? I would say 16 years old, let me think. I would say you are on the right path ngokufuna uba nenhliziyo yokufuna ubawo. You are on the right path, but lumka, yabo, suba gullible, where you are easily trusting, but lumka, and mfuna uThixo ngokwakho, zifundele iBhayibhile ngokwakho. Don't trust people ngewalk yakho nejeni yakho with God. Zivele uThixo ngokwakho and experience ngokwakho, and not uyinikele ebantwini loo nto bangaba baza kudirector completely, but also take charge of your walk with God, and uzame kangangokubonakho to read the word and know the word for yourself. To someone that is watching or is about to watch, what would you say about trusting? Xa ungena ecaweni, mandiyibeke kakuhle, xa ungena ecaweni ungena uyofuna sense of belonging. Yes. And most Christians make a mistake of ufuna sense of belonging into human capacity, not kuThixo. That's why singena ecaweni sibe nootshomi, yet you are not supposed to have friends ecaweni. Yes, babekho amaqembu. Enkonzweni you are supposed to go there, ufike ube naked spiritually, baphulaphuli. Ufike ube naked spiritually, ube naked, uzimise phambi koThixo ngumtshato wakho, ngabazali bakho, ngabantwana bakho, ngumsebenzi, yiyo yonke le nto ikutyayo uyithethe bu. By the time uphuma, because it's a Sunday, it's a new week, you're starting a new week, ufuna umxela uThixo yonke, and then umcele yonke le nto uyifuna uyibona in the next coming week. So abantu do not know that. But now here comes someone that has experienced not knowing the word. They are there to seek the word. Seeking the word, they are there to understand. Because I believe abefundisi, they become fathers to abantwana abakhule bengenabo tata. They become parents to abantwana abakhule bengenabo tu abazali. They become psychologists, abefundisi. Uthe psychologist abe marriage counselor, athe marriage counselor abe ubazi inhloko ezininzi emnye. But once baphulaphuli you get a fake pastor or someone ongenayo i-degree ye-theology abe esithi ungumprofeti enga-anointwanga by anyone, engu-self-anointed, you are in a dangerous space. You first need to see uba lo bishop or lo mfundisi anointwe ngubani, and ngubani u-spiritual father wakhe. Then from u-spiritual father wakhe funeka uyijonge i-generation, u-spiritual father wakhe yena ungubani. Then once you look at that, you start understanding. Now here comes someone who does not know anything. Ungena ecaweni, what would you say to them? Because bakhona babukeleyo, abamameli nabamameleyo. What would you say to them? Alright, okokuqala, ungaze umbeke umuntu endaweni kaThixo. In your heart, in your mind, in everything that you are, ungaze umbeke umuntu endaweni kaThixo. Noba seyikota i-scriptures esithi ndingulo mntu omkhulu because the scripture says this. Yes, iBhayibhile ithi masibahlonele, sibahloniphe abantu abasikhokelayo. Kodwa that respect and that honor that you're supposed to give them, afuneka ibe within the confines of the word,
not outside the confines of the word. Uba umuntu uthetha into ibe ingekho selizweni, noba uzawumane exuba iscripture, iscripture angasithathi asikhuphe out of context. Because I remember kuthethwa into kusithiwa uprofethi ukho eBhayibhelini, ukho indawo apho uprofethi watshata iprofethi yatshata iprostitute. Ndenza umzekelo, ne? It's a fact. Ikhona loo nto. It's there. But what was God trying to do ngalaa nto? Masiqale apho. So that you can't quote scriptures ube uzikhupha kwi-context and then uthi no, because you're quoting scriptures wenza into erayithi okanye uthetha into erayithi. Yonke into ithethayo mayibe kwi-context yayo yelizwi uba kwakutheni, kwakusenzeka ntoni, umzekelo ngoku kuthethwa le nto okanye uThixo ethetha le nto. Because people bayakwazi uthatha ii-scriptures bayenze izinto ezingekho selizwini okanye ezingekho kwintando kaThixo ngobomi bakho okanye ngobomi babo, bayithethelele with particular scriptures abazikhuphileyo kwi-context yayo. Baphulaphuli, I hope you are listening with a sensitive ear. Xa ndisithi a sensitive ear, uSisinwayi uzonilumkisa ngezinto ezi very sensitive within the church and that people do not want to talk about them. And kuye yi-testimony yoba she's been there, she's a Christian, akayekanga ukholelwa kuThixo. She's still there serving God and she's still out of everything emehlele within the church. Not outside the church, within the church walls. But ufunde ukuhluza into yoba these are just church walls, ludonga. The church starts within you. And abantu Sisinwayi abafuna uyazi loo nto leyo. The church is you. It starts within you. Ndidla ngani xa ndithetha apha ndithi uThixo yi-boyfriend yakho. Abafuna undi-understanda ke xa nditshoyo. Ndithi yi-boyfriend yakho. Xa uplitwa phaa phandle uvuma usithi hayi ndiyakuthanda baby, naye elaa xesha uthi ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi wobomi bam ugqibile uvumile. And izawuba yijeni yenu nobabini ke ngoku into yoba nifundane into yoba as much as yena ekwazi ekudalile wayihamba indlela yakho yonke. Iyayibona ne? Uyihambile indlela yakho yonke, ukwazile uba uzawuqhubeka kweli tye namhlanje, ngomso kuzawuthi but wena une-boyfriend entsha. Uyafunda into yoba hey ubhebhi akayithandi ikhale yelo. Xa ndithe nxibe yelo akavi kamnandi. Akayithandi ikofi enobisi, uprefesha ikofi emnyama. Ndidla ngotsho apha kubaphulaphula ndithi uThixo mthathe njalo. Awufunanga umthathe uThixo, mthathe into yoba ngubhebhi wakho. Umane sithi kanene ubhebhi akafundi ingene ngo-10 endlini. Which is lela xesha lokuthanaza ke ngoku funeka uyazi into yoba ngo-10 mandiyothandaza, ngobani mandiyothandaza ngexesha ethi. But people do not know that. Into yoba you need to serve God accordingly. Mthathe personal. Mthathe nje suthi hayi uThixo ngumoya. Mthathe as a physical being le udibana naye esitratweni. Wogqiba ithi ndiyakuthanda. Bayasixokisa kaba lapha emhlabeni, ndiyakuthanda babe. Lo asoza kuxokisa. Ude atsho naye encwadini yakhe athi I'm not a man that I should lie. Which is he's not human that he should lie. But people do not understand that. Out of the whole pain oyifeyisileyo, but you understood into yoba you've got passion for who you are. And understand your journey into yoba this is not the end of your journey. Your problems, your pain does not make you, but it builds you. Ayinguwanga, but iyakwakha. Now, kwindawo endiyithandayo apha kule ncwadi yakho, andinikezeli baphulaphula ne? Andindiwe. But kukho indawo endiyithandayo ethi uvuna into obuyityalile. Yabona la part, it took me a whole week to just stick to that part. As much as le ncwadi ndayinikwa as a present, it took me a week just to move away from that part. It uvuna into obuyityalile. Now, how did you realize into yoba we sow and civil? Yazi baphulaphula ndiyamthanda lo sisi lapha phambi kwam uze nenye into interesting ekudala ndifuna uyi-address. Niyabona i-agriculture abayi-understand ne? I-agriculture is God. Once you sow a seed emhlabeni ulindele into yoba mayikhule ibe likhaphetshu. Ubufaka ikhaphetshu ulindele uba mawuvuneke ikhaphetshu. Ubufaka ilethasi ulindele uba mawuphume ilethasi. Now ubutyala ububi uzawuvuna ububi. Now when you talked about this part, what were you mentioning? Were you specifically dealing with your pain or were you specifically dealing with the outcome?
of the whole thing as a Christian. All right. So when I ndibhala le nto yoba uvuna into obuyityalile, it's something that's based on the word, right? Yoba uzawutyala, uyavuna, press down, shaken together, running over, Run dry. right? All right. So nakunocawe nomyeni nakhe ke ngoku, uyaqonda, bayanikela, banikele ngobomi babo, masiqala apho to start with. Banikele ngobomi babo, banikele ngemali yabo yonke, ne? Banikele ngefenisha endlu yabo, banikele ngendlu ubuqu. Zonke ke izinto zenzeke in stages because benze iyokuqala ba-expect uba bazawuvuna, bavuna. Benze yesibini baqonda inoba khange senze enough, benze yesibini, ba-expect into yoba yabona ke this time sawuvuna, abavuna. Yayibona ne? Benze yesithathu baqonda yabona ke nakanjani ke, hayi yabona ke masibe sinikele ngendlu ke bekanye. Yayibona uba wona, I'm sure usoze angachukumiseki. Now lilizwi is the right thing. Andithi kurong unikela ngendlu, no, andithi kurong unikela ngobomi bakho, andithi kurong, but once ilizwi, i-result yelizwi ingenzeki. Yes, question the ground unikela kuyo. but Sisinoy, ayithi by you know, it's amazing how people ithi golide nesilivere zezam. Exactly. Ogqiba athi uDeuteronomy 28 xa uthe waliphulaphula ngomonde waligcina walenza, uyawulandelwa zezi zinto atsho ezibala uThixo. Why uzawunikela ngentsikelelo yakho oyinikwe nguThixo to actually have a roof over your head and awunayo enye? Awukwazi unikela ngento yokugqibela unayo oyinikwe nguThixo yoba isustain wena nabantwana bakho. I think uNocawe was not listening to the word of God. That is where most people get lost. Because ibiyintsikelelo kaNocawe uba abe nendlu ayinikwe nguThixo ahlale endlini yakhe nabantwana bakhe, but now uthathe the blessing wayoyenza ibribery. Mamela ke, uthi umprofeti ukuba ungayazi le nto kuyo unganikela ngayo yonke into nayo. Njani sana kule nto yeva ke ho, uthetha noNocawe uNocawe ongu the prophet has spoken. Uthetha noNocawe ozawuqonda uba umfundisi uthi makunikele ngayo le mali bekuzawuqalwa ngayo ibhizinesi, asizotatsha nesenti, sawunikela Jesus, danger. Yayiva ne? But I don't want to ba dispute indaba yobana uba uyakwazi ukuthi a-challenge ikholo lwakho. Yes, kakhulu. Athanike le nto ube ungena backup, athi khanike le nto abeyazi yena uba uza kwenza ntoni na. But once ke ngoku, because iBhayibhile ithi ilizwi lakhe alibuyeli kuye lingawenzanga, Alambathi, yes. alibuyeli kuye lilambatha. Yayiva ne? So once libuyele kuye lilambatha, There's something wrong. yazi ke ngoku there's something wrong. And I want people to know it tithing baphulaphuli ne iyodwa, and uThixo it's the only place asinika igunya lokumchallenge kukwi-tithing. Athi give me 10%, akathi 10% of your salary, and then uthi that's where you challenge me galento ke nge-tithing. But thina sinikela ngezinto that God has given us as blessings, so gqiba sihlale silindele into yoba sawuphinda sibe nazo, ibe kanti ubuyipenshina at that time uphelele phayana. Okanye mhlawumbe enkonzweni kuthiwe yizani eqonda mose, andazi noba wakho wakhona mani ka-environment ye-prophets mani, kubakho laa nto. Ewe, 50 rand, no 100 rand, no 1,000 rand. No. Ewe, njengabona babantu. Ewe, amanye akanayo kweyojika ayokhupha phaa. After church, just stranded. I mean, come on, like, yayiva ne? And icommand inye eBhayibhileni xa uthe waluphulaphula ngomonde waligcina walenza ilizwi lam, nazi izinto ezalandela. uThixo akafuna enye into, liphulaphule uligcine ulenze. Once you stay kwezo nto, Deuteronomy 28, once you stay on that,
he follows through naye ngezakhe intsikelelo. Uthi athi xa egqitha phayana from verse, I think from verse 9, athi uba uthe walenza kwilizwi lam nanga amashwa ayakwehlela ebomini bakho. But baphulaphuli, yabona ngoku sithatha a sensitive topic that most Christians do not want to deal with. You need to ube nespirit esdisendayo, a descending spirit, to understand indawo okuyo uba i-right or i-wrong. Ndidla ngothi ke mna xa ndithethayo ndithi ithi xa so uyoworshipha kwenye inkonzo, xa uzawungena emnyango uzawunyathela, pray and ask God, am I at the right place? Am I supposed to be here to worship with them? Because ndigqibotsho ngangenayo sisinwayo ndithi mna andisawworshiphi kwamanye amabandla because iindlebe zam ziyavaleka zithi nkcu kube kutswi ndingayazi uba kwenzeka ntoni na, because sube mhlawumbi ndisendaweni engafanelanga uba kuyo at that time, qha ndimenywe nguloo mntu ndimemleyo ndiqonde, oh, let me just go. Ndithi yobona sendiphanga phakathi uba I'm not supposed to be here. There's a place I'm supposed to be at this moment of time. We need to understand Christianity comes with challenges. The fake pastors, fake prophets, ezaziphethe uHerode kakubi ngokuya eJiputha zisekhona nangoku. The mediums and everything ezasenza uHerode enza ububi ebantwini bakuSirayeli zisekhona nangoku. And they will still be there in the next generation and the other generation to come. You need to uba ne-descending spirit sokucika idima imoya. And you need to know into yoba xa ufunda iBhayibhile, yazi yabona ke mna ke sisi ndifundiswe ohlobo, xa uzawufunda iBhayibhile awuyifundi ungathandazanga. Awuvele uthethe iBhayibhile uyivule ungakhange uyoguqa uhlambulule number 1 bathi Thixo ndiyaguquka kwizono zam zanamhlanje endizenzileyo endizaziyo nendingazaziyo. Then you read the Bible uzokuva uba uThixo uthini xa ithetha nawe. Yazi kho abantu abathi xa befika kulaa ncwadi kaEzra ifika inamagama 1000 isithi uba generational umntathi aphethe engxamile athi ayayithethi nam, kanti there's something ofuneka uyifundile phaa kulaa ndawo kaEzra. We need to understand, and abantwana bethu are in danger. I am so grateful to God that you came here. You are teaching people that abantwana bethu are in danger, and we need to teach abantwana bethu or sister bethu or brother bethu to read the Bible for themselves and understand uba uthini uThixo ngabo, and not hear iBhayibhile from abanye abantu. And we need to be there also as parents, because this thing also speaks to indaba ye-absent parenthood. Yes. Uyabona ne, because umntana nyhani laa nto buyithetha will seek i-identity yakhe kwabanye abantu, you know, afune nyhani i-belonging, because it's a need esingenawukwazi ukuba senze nto ngayo. Ilapha kuthi sazalwa nayo uba umntu afune uzazi uba this is where I belong okanye this is the community endino-identifya nayo. So if thina singabazali, whether we are fathers, whether we are mothers, if asidlali thina loo ndima, or even if umntana akho usindisiwe, the only thing into eniyenzayo apha ekhaya nyamgxeka. Yes. Yes. Laa mntana uzawufuna amanye i-identity yakhe somewhere else, abekhathwa phaa. Yabo, because aba bantu bona bamgxeki bayamthanda, but msapoti umntanakho noba yena mhlawumbi wena khange umkhulisele uba aye enkonzweni, but if kwenzekile aye enkonzweni mlandelelele. Uke uye uyovizitha as well, ujonge uba kufundiswa ntoni kule ndawo akuyo umntanam, ujonge yes, nazo into yoba noba ukhonza kwenye icawa. Exactly, noba wena ukhonza kwenye icawa masiyeke uba sibe abantwana masibalandelelele, because usathana ufuna nangayi neyiphi indlela anongena ngayo. That's why ede wakwazi ukuba asebenzise neenkonzo, ngokuba ufuna nayiphi na into anoyisebenzisa ukumosha i-future zabantwana. A problem I think is stereotyped. Yes. Siyabhiliva uba sikhonza kweli bandla yonke into ihamba ngeli bandla, ayikho enye ibandla anophinda ndiyongena kwenye ndawo. Si-stereotyped kakhulu, and singabazali uba lo myeni wam uyanifrustrata nabantwana bam ndibabhekisela phaa, because kaloku ndifrustratwa ngulo myeni, ufrustratwa ngumama, ufrustratwa ngutatam, so everyone must go out of my life. But that is the most time you need to show your kids love. That is the most time ufrustrated leli funeka ubabonise uthando, because abantwana ba-sensitive, banamehlo okubona beyond le nto wena uyibonayo. You know, when I first got divorced, it was amazing. My 9-year-old was 2 years 7 months. Okay.
But she still knows into yoba mama sayeka uhlala emalinde kwanyanzeleka sithuthe sibuyele kwamakhulu nakatamkhulu. And she knows in detail what happened. You'll be amazed uba 2 years 6 months at 9 years old she still remembers that, which means abantwana bethu banamehlo asensitive neendlebe ezisensitive. Imagine ke ngoku intliziyo yakhe inoba iphi umntana. Now here comes umntana abe yi-teenager esene-pains zabo, asuke from being a teenager abe yi-adult. It becomes into yoba as an adult uzoba rongo, ayoba sispouse abe rongo worse, abe ne-trust issues, abe insensitive, abe rongo, ogqiba abe yi-bad parent on top of that. Ecinga fanisa yena she's a good or he's a good parent. Iyasayiklisha ke ngoku apho sithi ke zi-generational curses. That is where generational curses develop. So people need, ngoku funeka sithethe inyani baphulaphuli, we need to wake up and break i-generational curses esizenza ngokwethu nesifike zenziwe ngabazali bethu. You know, I spoke to my nephew the other day. Ndithi kuye, I think it was Thursday. Ndithi kuye, yazi ekhaya bangapha abantu abafundileyo. Ndimbalele. Ndiyogqiba ndimbalele nee-degree zabantu. Ndiyogqiba ndithi kuye, you need to wake up. Because if you're going to stick to drugs, you're going to be in a huge problem. You need to wake up and uede inani kwabantu bafundileyo. He's 12, ufunda standard 6. When I said that, unjonge walila, wathula isikhalo. And when I looked at him, ndathi andikuatheki. I am asking you to break the cycle. Nam endiyibreakileyo for myself. Now you need to break it for yourself. If Susnoyi were to look at me today, undijonge ngoku ndandidivosa ndimnyama ubuso ndirongo ndandingazazi uba ndazindichopha uba ndithi now I'm a broadcaster yakwaKithi ngesi radio. So baphulaphuli, we need to have a descending spirit sokucikida iinkonzo sikhonza kuzo. I would say uNocawa has a lot to learn, and she has learned a lot from ngokuya to now. Ndiyanicela, buy the book and read it. I have the book. Ndinazithungo 9 kwi-PDF. You need to buy the book and understand le nto sithetha ngayo namhlanje and read the testimony kaNocawa. Nizawubona phayana izinto. I am not selling this book, guys. I am saying buy it because I've read it. You need to understand the power behind a descending spirit. Ingqondo yokucikida, amehlo okucikida, indlebe. Yilena ndithi ubothi xa uzakwenza into naxa uzafunda iBhayibhile uthi Nkosi vula indlebe zam zakwamoya namehlo am akwamoya ndizokwazi ukubona. So you need to do that. Ndiyabulela man Sisinoyi. Ndiyabulela kakhulu. It has been a huge journey for you. It has been a journey, and as a divorcee, I know it was not easy for you uba uphinde uziqokelele uphinde utshate. It took a lot of strength and it took a lot of wisdom from God. And into endiyithandayo ngeBhayibhile ithi umfazi onobulumko. You definitely have shown the signs of umfazi onobulumko. And umfazi onobulumko will not penalize the other person for the other person's mistake. And umfazi onobulumko uyasebenza. And ithi iBhayibhile xa ithetha ngamadoda, I wish amadoda manazithembe yazi. Ithi unomfazi onobulumko, you will sit by the gate side and you will be appreciated and honored by other men while umfazi wakho works in the fields and in the house. Imagine xa izawuthetha loo nto leyo who you are. It means xa uyindoda enjalo, uphethe umfazi onjalo, you walk with your head held high. And I wish women could understand into yoba iBhayibhile ibanika ipower. As much khona enye into ebitrend apha kuFacebook ethi as much as amadoda ecinga fanisa banepower, but women have been given power by God more than men. But the Bible still restricts us to sicinga fanisa. No, it restricts us. Iyatsho nje into yoba be aware into yoba you're supposed to be submissive with the power that I've given you, but be submissive. So I am saying congratulations. Congratulations in every part of your life. May God keep on blessing you. May you keep on serving. And I love the fact that you understand the fact that God starts with you, not with the walls of the church. Yeah, it's true. Thank you so much, Jabulela, for this opportunity. I really
do come back and tell us the outcome of everything. I sure will. I will. And tell us the outcome of everything and how things are going. Do come back. We will appreciate that. Baphulaphuli, siyahamba ke ngoku for now, and I will be back within the next hour. It is actually 20 to 11. I'll be back by 20 to 12, where we'll be talking about rebuild. Rebuild. Urebuild wam ke uhamba phaa phantsi kwela lizwi lithi ilizwi lakhe lisisibane phambi kweenyawo zethu. That means the devil cannot touch us. Xa ilizwi likaThixo lisisibane phambi kweenyawo zethu, why are we allowing the devil to actually take control of ubomi bethu nezinto zethu? So that is our topic for today at right 20 to 12 on the dot. I will join you there. And then emveni kwam kuza uLady Kiwa. Niyamazi mos uthatha phaa naphaa naphaa. Ingathi nomzi ukhona ke namhlanje, where they will be talking with a very sensitive topic. I do love you all. Molo Mngcongo kakude uthi happy Sunday nakuwe Msasi. Molo Mngcongo, ndiyabulela ke Mngcongo. Umngcongo ke ndiyamthanda bethuna. Untsundu uyathanda uthi xa ngena angene naye. Ndiyabulela to everyone that has come in, and to bongo heart, bongo love, zonke likes. Ndiyabulela baphulaphuli. Stay tuned. Thank you. Man, kupeni usisnwa.